our left hand works or right brain works. So they kept it in order. அதே மாதிரி அதை கண்டுபிடிச்சது நம்மளே கிடையாது டைப்ரைட்டர். They are Germans. Okay, Germans, you can see many of them are the left-handers. So simple-ஆன ஒரு டைப்ரைட்டர்ல இவ்வளவு இருக்கு இல்லையா? Let's try something with our emojis. நம்மளுடைய சும்மா just for a fun slide. Any guess the stick? இந்த emojis வச்சு இது என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? Sorry guys, not for you. We already see. Anybody can guess what is this? Somebody? Power bank, good. Claps. Can you guess? Android. Good. Any guesses? It is very simple part. நிறைய பேர் கையில இருக்கு. It's nothing but A plus B. Very simple. Sound card. Am I right? Yes, no. இல்ல நீங்க கெஸ் பண்ணுங்க. யார் கெஸ் பண்ணி சொல்றீங்களோ கிளாஸ் கிடைக்கும். நான் சொன்னேன்னா எனக்கு கிளாஸ் கிடைக்காது. சரி? Let's have fun. That's all. Interactive-ஆ இருக்கணும்னு கொஞ்சம் வெச்சேன். எனக்கு கொஞ்சம் தூக்கத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம். It's nothing but the sound card. யார் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்களோ yeah, claps to ma'am. This one? Telephone. Good. Can I give some clue? So last இருக்கிறது நெட்வொர்க் இன்டர்நெட் வெச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? Good one. யார் அது? Daddy. It's a dial-up network. Daddy. Dial-up network. On fishing. Fishing na cyber attack. You guys see? Marandu online. Yeah. Online. Good yeah. Very good. iCloud. Samsung, iPhone. எங்க மேம் நிறைய கொஞ்சம் யோசிக்கலாம். குட் மேன், வெரி குட் மேன். அது பேரு மதர்போர்ட். Very simple.
thumbnail. Good one. YouTube. Daddy, edit அடுத்தவங்களுக்கு chance கொடு daddy. Yes. Your answer is correct. Power? Ina. Power okay. Alika power. Good one. Good one, guys. Graphics card. Graphics card. Good one. Good one, guys. அவரு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டாரு நம்ம டேய் நான் பார்க்கறேன். நம்ம தான் ஆகல இருந்து நம்ம சொல்லிட்டோம்னா நம்ம கீழ பார்க்கணும் சொல்லிட்டோம் World Wide Web. World Wide World Wide Web. World Wide Web. Good one. Claps. Any guess? Any guess? Pass. Okay. It's somewhat difficult. Nothing. If you take the last one as bus, okay, it is universal serial bus. Normal your USB. Need a short from the USB area. It's nothing but universal. Okay, let me stop with this. I will go with the next slide. இது கடைசியா நம்ம இந்த ப்ரொஃபஷன்ஸ் சொல்லலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் தூக்கத்துல இருந்து எந்திரிச்சிட்டோம் இல்லையா, கொஞ்சம் புதுசா கேட்கலாம். ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா, you can go for the நம்ம I'm giving you an additional one. Actually, ma'am என்கிட்ட கேட்டது hybrid model for the அது நான் ரொம்ப ஷார்ட்டா முடிச்சிட்டேன் because due to time duration, because there are a lot of things to speak on that. But இது வந்து it will be very helpful for your profession because we are நாளைக்கு தெரியாது யார் வேணாலும் சயின்டிஸ்டா இருக்கலாம் from this group, but still நம்ம டே லைஃப்ல we have to use it something with the AI. That's what my last point. So in future, if we are not using the AI, we are rejected. AI will not replace, but AI will replace the person who is not using it. That's what my point, right? So we can see this one is very helpful for the future. As I can see a local model of AI which is called as Ola. Nowadays all the AI whichever you are using, I already told you that whatever the social network media, whatever you are using, it is visible through cloud to everybody. Am I right? So, sir, how could we be secure? We have to use my data and that should be secure. If I am running a company, I have a lot of invoices to be generated. I have a lot of data which is to be more secure. But that I cannot able to put it in the cloud and I can expose it. Right? So, how could I make it very secure, which is to be very local to me? Then we can go with this Volama. Anybody have idea about this Volama? Please repeat. Raise your hands because no. No. Okay. Let's go with, as I told you, you can see the below line shows that it's very private and if it is offline. You don't need the internet connection for this, which is a very offline, which will be internal to your system, whereas it will be faster and it is cost effective. The Netflix, Prime, everything, whatever the OTT you want, you have to pay some subscription, right? Am I right? So, அந்த மாதிரி எல்லாம் இதுல எதுவுமே தேவையில்லை. It will be a very open source one where you can able to download and keep it in your system, which will be more efficient. So, what is a Volama?
this is what my point to conclude on this. What is it, Vlbjcas? I will not take much time. Now it is 5:21. Sorry, 8:21. I will finish it before. Okay, before 3:45. Yeah, this one is very helpful. That's why I just want you guys to keenly listen into this, because many of this tool, as I told you, even we have the data neural network, but we need to feed it and we need to use it in an efficient way. The efficient way of using the tool is one of this one, where you can use it. So, where this Olama is nothing but, as I mentioned earlier, it is very easy and easy to use, which runs very locally. If you go and type in Google Chrome, okay, Olama, you can get it. There are a lot of versions of that. You can see why it should run locally. So when it is running locally, you have a lot of advantages. Whereas I said the main thing is the private and security. Whereas you can see which is very cost effective and it has the offline capability. Gives a better performance as well, which will be very fast. நம்ம தூரமா இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு போறது ஈஸியா இல்ல பக்கமா இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு போறது ஈஸியா? பக்கமா போறது இடத்துக்கு ஈஸி. ஓகே. சிமிலர்லி இப்ப கிளாஸ்க்குள்ள ஒரு 100 பேர் இருக்கோம், அவங்கள ஒரு பர்சன் தான் ஐடென்டிஃபை பண்றது ஈஸியா இல்ல ஒரு 10 பேர் உட்கார்ந்து போது ஐடென்டிஃபை பண்றது ஈஸியா? So similar way, when if you are searching inside the cloud, it is a huge lot of data where thousands, lakhs, crores of data will be there. Whereas if it is in local in your system, it is very much limited, where you can search it very quickly and you get the faster response. Am I right? Yeah, those are the things which we need to feed more data. I'm going to the next one. You can see the Elama. Elama is 3.1 is a base version for this Elama, where you can have the hardware based on your hardware capacity. So there is like the Mistral. The next one I can show you. The Mistral is being 7B, whereas it's not the byte. It is the megabyte. Okay, whereas so much data of whatever the database capacity where you can able to feed. This is one part comes along with this Elama. And this Gamma 2 is very useful for the students and teachers, because it gives the standardization how we will write, how we will read, how we will document, how we can able to easily understand. So if you copy a paragraph and if you put it into that, it will give you an explanation how much easier you can understand. So the key feature is like your summarizing. So if you want to read the entire unit, you can get a summarization from that unit, which will be more helpful. And this deep seeker, when tomorrow if you are becoming a great specialist of any of the programming coders, so normally it will help you on coding. நாங்களே என்னப்பா யூஸ் பண்றோம், இது இல்லப்பா நாங்களே இப்போ ஏஐக்கு மாறணும்ப்பா. நிறைய பேர் முதல்ல நாங்க தான் வந்து பைத்தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட், நாங்க தான் வந்து சி++, ஜாவா ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படிலாம் சொல்லி ரொம்ப கெத்தா காலம் தூக்கிட்டீங்க. இப்போ அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. ஏஐ கிட்ட கொடுத்தா அது 10 நிமிஷத்துல கோட் கொடுத்துரு, நீ உட்காருப்பா அப்படின்றான். நீ உட்காருப்பா, அவன் கோடினே தெரியாது அவனுக்கு, அவன் பண்ணுவான். So nowadays this tool, this deep seeker, has become more efficient for us to give faster, and it gives the debug. இந்த இடத்துல நீ தப்பு பண்ண போற, இந்த இடத்துல நீ தப்பு பண்ணிருக்க, you can able to rectify it. It gives the debugging. And whatever the suggestions, rather than நீங்க for loop infinitive யூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும் சிஸ்டம்? It will break, right?
it will bring. So the system ஒரு சின்ன ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் AI யூஸ் பண்றாங்கன்னு இல்லையா. Many of the programming codes are very complex where we don't know where to work it. So this gives a detail about that very super how it works, which more efficient one. And this one is a great one. We normally call this Vlbjcas, where the language translators. So it gives a lot of language translations, all our regional languages. You can see Hindi, English, Tamil, Bengali, Orisha. What are the languages which we provide? It will give the translation for that, which is excellent. And the final one is law. Law is that normally you are seeing it nowadays with a lot of advertisements, right? So when I'm copy pasting any picture, it gives me that. So with the images, your documents can be scanned. So the document can give you the summary, and even the pictures or images or whatever the sound cards by whatever the voices which I'm giving, everything can be done by this LLM. So the general purpose of the summary table, I can see that you can see LLM 3.1 is a base one where you can able to use it, and you can see what are the advantages which I have given. And as your point, madam, you can see that there are small models you can use it for one. These are the hardware requirements, whereas you need the storage for that and how the storage will be efficiently used. And in case if you are using the last one, the image processing, you need the graphics cards according to that. So what are the hardware requirements? Nowadays, everything comes with your laptop. So these are basic common practices how we can use it. Initially, we can start with the LLM, then we can use the Mistral, when you can, whenever you want to use any of these codes, which is very efficient for you. So this is what the key intakes what I've given you on this point as the primary things which I told you. While using it locally, you have a lot of advantage. In the local use pandradhanaala, you are more secure, your data is secure, as well as you get a faster responses based on your input data. That's all about my presentation for this session. Thank you, guys. Let's have some same game again. No? Yes? Nova. அவசரமா வீட்டுக்கு போலாம். எனக்கு வந்து அப்படி தோணுது because after a long stressful weekend for our IT, we want our Fridays to be very relaxed. But you guys know that teaching is a great profession. Teaching is a great profession, and giving lecture, okay, இந்த மாதிரி கெஸ்ட் லெக்சரிங் எல்லாம் பண்ணலாம், நிறைய பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா. பட் ஐ லிட்டரலி நான் படிக்கிற காலத்தில் ஃப்ரண்ட் பெஞ்சில் உட்காந்து தூங்கியிருக்கேன். ஐ நோ தி பெயின் ஆஃப் தி லெக்சர்ஸ். தே லிட்டரலி காஸ்ட் மீ. சாபம் இருக்காங்க, டே உனக்கெல்லாம் எப்படின்னா நீ யாராவது பேசும்போது அப்படி முன்னாடி உட்காந்து தூங்குன எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியும்டா. That normally will happen in our profession also. Then we are doing presentation, that time only computer sucks. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கிளைண்ட் டெமோ காட்டிட்டு இருப்ப பாதியில நின்று போயிடும். கேட்டா நெட்வொர்க் எரர்மா. ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. எனக்கு அப்போ தோணும், அப்பா சாபம் லெஃப்ட் பண்ணி சொல்றது. Nothing to do with that. ஏன்னா presentation கொடுக்கையில போயிடும். It is not because of our efficiency. எங்க efficiency இல்லை நாங்க சொல்றதுக்கு இல்லை. But still it happens. PPT. Okay. சரி, நான் சொன்னேன் இல்லையா, டீச்சிங் இஸ் a great profession. அந்த மாதிரி இந்த ப்ரொஃபஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்கலாம். Can you guess this profession?
பேங்கர் Good one, ma'am. Banker. அவன் சொல்லிட்டேன் அதான் பட்டல்டா This one. ட்ரக்கர் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் அது எல்லாருமே பார்த்தா அது ஃபயர் இன்ஜின் மாதிரி தெரியுது இல்லையா? But you take only the word engineer from that. Engineer. இல்ல கடைசியில இல்ல No idea? Pass. Robotics. A robot technician. இல்லப்பா. எனக்கே தெரியல பார்க்கலாம். It's a mechanic. Mech can is sick. அது போட்டுருக்கு நம்மளுக்கு. ஓ இது இதெல்லாம் பக்காவான photo. Very cool. Everybody are seeing day to day life. So last one ice வச்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஐஸ்ல முடியற இந்த ப்ரொஃபஷன் தான யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஐஸ்மேன். Good one. Good one. Police. அது போல இது ரொம்ப மீனிங் ரைஸ் அவகேடோ அவங்கட வந்து ஆப்பிள் something with the beer ending with beer. advocate இல்லப்பா கேட்டது இந்த பக்கம் பியர் இருக்கேப்பா ஒரு மாதிரி பெரிய அட்வொகேட்டா இருப்பாரு அது பிளம்ஸ் வெரி சிம்பிள் பா இவ்வளவு நேரம் இவங்கள பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தோம் குட் ஒன் பண்ணியதான் photographer good சீக்கிரமா கிளிக் பண்ணுங்க good one football player pilot good one thank you guys thanks Thank you so much, sir, for sharing your valuable knowledge and practical insights. Your session was truly innovative and inspiring. We are grateful for the time and expertise you shared with us. Thank you, sir. Yeah, okay. Very super, sir. யாரு எனக்கு சிரிக்கிறது ஏன்னு தெரியல எல்லாரும் சிரிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க இங்க வாங்க இங்க வாங்க என்ன பண்றாங்க பாருங்க கிளாஸ் கவனிச்சு சொன்னாங்களா எனக்கு என்ன ஒரு சந்திப்பிச்சா
சரி சந்தியா சாதனா சந்தியா சந்தியா சாதனா சந்தியா இந்த அவ சந்தியா இது சாதனா சூப்பரா இருந்தது.